Mwiriwe neza. So uyu munsi hari ibintu nshaka ko tuvugaho. Murabizi neza nkuko mubizi turi kwiga smart money concept. So twahereye hasi kugira ngo n'aba beginners mwese muzajye muza mwisanga aha ngaha kugira ngo ibintu bizajye bigenda neza. So aba beginners nibo batumye creatinga ino channel. Kuko ko bwije nuko bikeye channel yacu ya Telegram igenda izamo abantu benshi. So rero uko hajemo abantu benshi usanga hari abaje ari abatangizi, usanga hari ababimazemo igihe. Niyo mpamvu twabuze ati reka dufate amasomo tuyageze twa uploading mfata umwanya nze nkora amasomo aha ngaha and then nya uploading kuri channel ku buryo umuntu wese uzajya mwangaha ari ubwa mbere azajya abanza aza akiga ano masomo kugira ngo akomezanye na class isanzwe. Ndi mu busanzwe twigira kuri live, ntabwo twigira kuri YouTube, ntabwo ari uko uploading ama video, sibyo? Mu busanzwe twigira kuri live, aho njya kuri mbahereza link mukajoininga kuri Google Meet and then tukaza tukavuga ibintu bigiye bitandukanye, abafite ibibazo bakibaza buryo ibintu bigenda neza. So rero uyu munsi isomo tugiye gufata ushize twavuze kuri market structure. Narababwiye smart money concept ikombininzemo ibintu bigera muri bine. Smart money concept ikombininzemo ibintu bigera muri bine. Ushize nayo babwiye ino smart money concept ikintu dufasha uko yama commercial banks, hari ama commercial banks n'ama financial institutions, harimo commercial banks n'ama financial institutions aya ngaya nkuko nayo babwiye amuvinga isoko 73%. Harimo commercial banks ndetse n'ama financial institutions amuvinga isoko 73%, mu gihe twebwe turi movinga 5.5%. Ushize nayo babwiye, sibyo? Sero tuba tugomba gukoresha strategy ya bano bantu, ya bano ba smart money concept, ya bano ba smart money, and then kugira ngo dukoreramo profit. Muri make tugomba kugenda mu kwaha kwa bano bagabo ba smart money kugira ngo natwe tuye twakoreramo profit mu isoko. Ibyo niyo mpamvu twiga ino smart money concept. Ino smart money concept ikombininzemo ibintu bimwe gushize twarebuze. Twabuze hari market structure, uburyo isoko rimoving. Market structure yida nimba riri kuzamuka hejuru, nimba ririmo riramanuka hasi, nimba riri kugenda mu mpande, sibyo? Ikindi kintu tuziga nibyo bita ama liquidity sweep. Ubwo umuntu utararebye video ya mbere ahita ajya kuyireba kahise. Umuntu utararebye video ya market structure ahita ajya kuyireba kugira ngo akomezanye n'abandi. Hari icyo bita market structure, uburyo isoko rimuvinga, ari ama liquidity sweep, uburyo abantu bamwe baruzinga kugira ngo abandi babone profit. Narababwiye isoko ntabwo rigira nyiraryo, sibyo? Na ahantu ushyira amafaranga uruzinga nta muntu uyinjiza. Kumva icyo kintu, amafaranga wewe uhomba nta muntu n'umwe uyinjiza, ahubwo iyo uhombye amafaranga uba yashyize mu isoko ubaye liquidity. Kandi uko iyo umuntu ahombye, iyo uruzinze weho uba wadinze liquidity mu isoko, wadinzemo amafaranga mu isoko. So rero tuziga uburyo udashobora kuba liquidity, ama liquidity zones n'abari n'ibyo ngibyo. Cya gatatu tuziga nibyo bita ama fair value gap, FVG. Ama fair value gap ni ahantu twinjirira, sibyo? Muri no smart money concept fair value gap ni ahantu twinjirira, ni ahantu isoko nimba ryakoze imbalance, nabyo nzabibereka. Arigenda risigamo utuntu tw'udu fair value gap, sibyo? Igenda risigamo utuntu tw'udu fair value gap, uburyo price iza kuza igatacinga muri fair value gap kugira ngo ikomeze igende muri trend yayo. So iyi ngiyi rero ni entry. Ikindi kintu cya kane tuziga ni ama order blocks. Ama order blocks nkuko nayo babwiye ni ahantu biriya bigo byinjirira, sibyo? Biriya bigo bikomeye ni ahantu byinjirira. So price rero iyo yarenze order block, probably nuko iyo price ibiri buze kongera ikagaruka igatacinga muri order block and then ikaza kongera kwinjira izamuka. Narababwiye nimba turi kwiga smart money concept, menya ko entry zawe ari entry zingahe, ari entry ebyiri. Ino entry ya fair value gap
na order block. Wenda tuzongeraho n'ibyo bita demand na supply, bitani byo somo nzavuga demand and supply, uvugiye support na resistance. Ikindi kintu nzavugaho ndavuga ku ma order blocks ni ahantu bitandukanye. Tugira demand and supply, sibyo? Tukagira support na resistance, tukagira na order block. Ushize nibyo bintu nzavugaho kuko abantu benshi ntabwo bazi kubitandukanya. Usanga order block atayitandukanya na demand, usanga ibintu nk'ibyo nyine. So nibyo ubushize nzavugaho. So rero ino smart money concept twe twavuze kuri no market shift cyangwa se market structure. Nako market structure twe twavuze kuri no market structure, uburyo isoko rimuvinga. Ikintu kikubwira ni isoko riri kumuvinga hejuru, isoko riri kumuvinga mu mpande cyangwa se riri kumuvinga down, sibyo? So tuba turi gukoresha drawing dushushanya, ariko ibi ntabwo ari byo tuzahoraho. Hari igihe tuzajya tuza tugaprojecta tugashyiraho machine nkabiberekera hehe ku makandlestick, apana ibintu byo gushushanya. So hano ni ukugira ngo ubyumve, kugira ngo numara kubyumva and then tuzajye mu bintu noneho biri real, isoko rya nyari. Numara ku mastering uvuga ati ngo break of structure imeze uku nguku, change of character imeze uku nguku, icyo gihe nitujya no muri machine tukazajya du projector, icyo gihe bizajya bikorohera. So rero ariko nuta mastering bino bintu byo mu bishushanyo no muri machine ntabwo bizajya bikorohera. Nimba utazi market structure icyo ari cyo, ugendera video yongere uyisubiremo kabisa. Nimba utazi bisubiremo, nimba utazi market structure icyo ari cyo, utazi isoko riri kuzamuka hejuru ni ibingibi, utazi ngo riri kumanuka riba rimeze uku nguku, utazi ati iyo rishaka guhindura rikava wenda mu kumanuka rishaka kuzamuka biba bigenda gutya. Icyo kintu ugende ukitaho kabisa, ugende wongere urebe market structure, uyi mastering yumve ko mu mutwe wawe ku buryo ushobora no kureba isoko ugahita uvuga ati ni isoko ririmo riragenda uku nguku. Ni kubyumva? So rero umunsi ngiye kubabwira, ubushize twize market structure, ariko ni nkaho hari utuntu ntababwiyemo nitwo nshaka ko tuvuga nyine, nashakaga ko mubanza mukaye mastering, ariko umuntu utaraye mastering ziriya market structure n'ubundi ibintu ngiye kuvuga ahangaha ntabwo ari buze kuza kubyumva, nyine birasakuza kugorana. Ariko icyo ngusabye ugende urebe market structure, ubwo ni episode iheruka, ugende urebe market structure kugira ngo nibyo ngiye kuvuga ahangaha nabyo uze kuza kubyanderstanding, sibyo? So twabonye ko isoko iyo riri kumanuka riba riri kugenda gutya, sibyo? Hano riba riri kugenda riforminga break of structure, sibyo? Break of structure twavuze ko yerekana ko trend igiye gukomeza muri direction yari irimo. Isoko nimba riri kumanuka hano hasi, iyi ngiyi murabizi ko ari low high. Umuntu utazi no kumarkinga bino bintu no kuri kwimana, ngo hari umuntu utazi no kumarkinga bino bintu ngamenya ati ngiyi ni low high, ngamenya ati ni low lows, lower highs, lower lows. Hari nk'umuntu utazi no kumarkinga bino bintu, sibyo? Ariko ibintu byose ngende mu mastering. Price irimo iramanuka hano hasi, izi ni break of structure, murabyibuka. N'izi ngizi ni break of structure. Twumfamenya ko price igiye gukomeza iki, igiye gukomeza muri trend yari irimo. Nimba price yaje ikamanuka hasi, soko rikamanuka rikaza rika breaking ino zone ya low iheruka, icyo gihe tuzaga confirmation around here, stop loss yacu igomba kuba above yino nose yakano ka low high gaheruka. No hano stop loss igomba kuba, kugira ngo stop loss yawe ibiri legit. Kubyumva ko price ishobora kuza igakora pullback gatoya, ariko ntabwo yagera kuri stop loss yawe and then kongera ikamanuka hasi. So rero stop loss yawe igomba kuba hejuru yino swing low swing high iheruka, ubwo ni kuri no low high iheruka, sibyo? And then ugafatira position after yuko ubonye ino break of structure, sibyo? Ubwo ntuza confirmation ni amakandlestick, amakandlestick amokane y'amakandlestick nayashyize ahangaha kuri channel. Nimba no makandlestick utararebye nacyo ni ikibazo. Narababwiye ntabwo nzigera mbahereza ibitabo magana ngahe ngo mujye kwiga amakandlestick, ntabwo ari ibyo ngibyo nshaka, kuko n'ibyo bintu ni ibya fake. Narababwiye hano muri smart money concept ntabwo dukenera amakandlestick menshi, dukenera amoko ane y'amakandlestick. Ayo moko ane y'amakandlestick narababwiye arimo engulfing candlesticks. Izo engulfing candlestick ni bullish na bearish engulfing candlestick. Akabamo doji candlestick zerekana indecision in the market. Akabamo ama pin bar ndetse n'ama side bar. Ayo candlestick yose narababwiye mugende muyige. Nimba utarigeze uyiga ntabwo uzamenya ati nimbona ino break of structure, nimbona ino break of structure ni igiki kiraza kunkonfamingira ko ndaza gufata position n'ubundi ndakomeza ngafata position ya sell, sibyo? So ariko ayo candlestick tuvuga urugero hano hantu
after yuko tubonye breakout structure uhabonye wenda long leg doji. Urabizi long leg doji narayiberetse ni iyi ngiyi sibyo. Hanyuma after yino candlestick nako yino breakout structure ahangaha ubonye long leg doji. Hanyuma hiformed no long leg doji it forming a candlestick iri bearish sibyo. Hano hantu ikintu uzakora ni iki, ukimara ku closinga muri 15 minutes narabwiye mu minota 15 niho dufatira setup 15 minutes time frame sibyo, niho dufatira setup. Ukibona ko price ya breaking the structure ahangaha sibyo, a break ya hano habaye breakout structure ga forming indecision, nyuma ya forming indecision in the market and then ikati forming ino candlestick iri bearish. Hano hantu urayireka iga closinga and then stop loss yawe above hano hejuru ya low high and then ugafata selling position. Uko byumva? Nimba hano hantu hi close nzakaza doji reka iforming candlestick wenda yindi yerekana ko still isoko rigiye kumanuka, uko ino doji narebabwiye yerekana indecision in the market, yaba abantu babuyinga yaba abantu baselinga haba hawuze muri bo umuntu ufata umwanzuro. So rero candlestick ya mbere ibaye formed kandi twanabonye breakout structure, ubwo urumva tugendera kuri candlestick ya mbere dufate selling position. Kubyumva? Nimba habonetse ino doji and then twamara kubona ino doji hakaba formed y'iki ino candlestick iri bearish kandi hano hasi twabonye breakout structure, icyo gihe tuzahiga uburyo turaza kuza kwinjira duselinga. Tuzinjira nyuma yuko ino candlestick irangije kwi closinga, stop loss yacu izaba hano hejuru above hano hejuru kuri no low high ahangaha bumva, and then twinjirira ahangaha duselinga. Namwe murabyumva ngaha. Ariko ino doji nubwo ari mvuzeho ntabwo ariyo candlestick yonyine ibaho. Hano hantu hakimara kuba breakout structure ushobora kubona bearish engulfing candlestick, bearish engulfing candlestick, ngira murayizi mwese sibyo. Mukabona hano hari candlestick yaje yingulfinga iki akambe, yaje nyindira covering akambe. Icyo gihe rero ushobora kuza guhiga ugahiga position za sell, stop loss yawe kajya hehe above swing high iheruka, ubwo ni kuri no low high hejuru iheruka. So rero nuko muzajya mukora stop loss ukamenya ahantu iparika. Gushyira stop loss ngo nyishyizanga ngo nuko ngo amafaranga ngari makeya, ibintu ni ibya fake. Ko wafata ngo stop loss ngo nyishyizanga ngo amafaranga ngari ho ngo ni makeya, ibyo bintu bitwa no kutayishyiraho sibyo. Kuba uzi impamvu winjiye mu isoko no kubuza ahantu ho gushyira stop loss no kubuza ahantu ho gutekinga profit, icyo kintu cya mbere kirenze. So rero aho kugira ngo winjirire ahangaha stop loss wishyira ahangaha, ibintu washatse na stop loss ntabwo wakirwishyira, ko stop loss bigomba kujya hejuru ya swing high iheruka. Ukubyumva? Rero ntabwo stop loss uzafata ahantu ngo ahantu hose ngo ubonye uyihashye. Nimba uri kubona account yawe ari ntoya, nimba uri kubona account yawe ari ntoya, hano hantu stop loss yahagera amafaranga yashizeho, rindira price kore aga pullback gato cyangwa se winjirire ku ma lot size matoya sibyo. Rindira price kore aga pullback gatoya and then winjirire ahangaha wenda gatoya izamutse gatoya wongere uselinge sibyo. Stop loss hano ko hano itabigiye kure cyane, cyangwa se ukoresha lot size ntoya kuri account yawe and then the price nitangira kujya muri direction yawe aba ari bwo watangira kugenda wadingamo ama orders sibyo. Stop loss ntugapfe kwishyira ahantu ubonye kabisa, ibintu biri fake cyane. Stop loss yayishyira ahantu bitewe n'ahantu koze iki, bitewe n'ahantu nyine ahantu iri hanyaho, apana ibyo byo gupfa gushyira ngo stop loss ngo nyishyizanga ngo ndabona kuri risking amadolari 10, ubwo uri kuri risking amadolari 10 ariko price irahagera igukure uko ntabwo uzana washyira stop loss. Uri kubyumva? So noneho ikintu nshaka kubereka ni iki ngiki, buri breakout structure yose uzabona ntabwo izaba iri valid sibyo. Hari invalid, hari invalid breakout structure na valid break off structure. Valid na invalid break off structure. So uzabibwirwa n'iki rero? Hari ubundi candlestick nkuko nabibabwiye, candlestick igira parts ebyiri. Hari part ya body igira na part ya wick. So
So kano ka week narababwiye ni price iba yabaye rejected, candlestick iba yamanutse byadanje, ariko iminota wenda turi muri 15 minutes, wenda iminota 15 ikaza kurangira price n'ubundi yongeye, candlestick yongeye isubira hejuru. So kano rero iba yasize kaka week ya price iba yabaye rejected. So narababwiye candlestick igira parts ebyiri, body ndetse na week, sibyo? So noneho valid breakout structure dufite price igenda gutya muri downtrend. Igiki kizakubwira valid break of structure na invalid. Mana ko candlestick dufite body na week, sibyo? Hano hantu valid breakout structure ni igihe price ya breaking zino zone, ni igihe price yamanutse ka breaking hano hasi ikoresheje iki? Ikoresheje full body, uri kubyumva? Hano dufite candlestick iri ntuze, iyi ni candlestick iba ifite part ebyiri, ifite body ndetse na week. Hanyuma ni igiki kizakubwira ko price nako dufite breakout structure, ni igihe price izaza ino previous low dufite ahangaha, cyangwa ino previous swing low dufite ahangaha, igihe price izaza ikayibreakinga ikoresheje full body, iyo ngiyo izaba iri valid. Noneho igihe izaba iri invalid, igihe price izaza ikabreakinga ino zone y'ahangaha ikoresheje iki? Tuno 2 weeks. Uri kubyumva? Valid breakout structure ni igihe price izaza ikabreakinga ino zone, ino swing low cyangwa se ino lower lows iri ahangaha ikoresheje iki? Full body. Noneho invalid breakout structure ni igihe price izaza ikabreakinga ino zone y'ahangaha ikoresheje tuno 2 weeks, ino price yabaye rejected. Ntabwo mvuze ati ngo hazaza candlestick imwe yonyine, oya, ushobora kuza ari udukandlestick twishi cyane, sibyo? Hano hakifunga udukandlestick twishi ariko tukabreakinga dukoresheje full body, sibyo? To body nyine apana 2 weeks, apana ibintu byo kuba price yaza ngimane kano ka week, inge ntago iri valid. Ariko hano iyo price ya breakinze ino swing low iheruka, icyo gihe tuza expectinga ko nimba yakoresheje full body tuzavuga ko ari breakout structure. Nimba itakoresheje full body ikindi kintu kitari breakout structure, ni ntago iba iri tayari, sibyo? So noneho ikindi kintu nko muri uptrend, nko muri uptrend soko riri kuzamuka, wenda tujye muri uptrend dufite price iri kugenda gutya, ukibona ino ni swing low iheruka, previous swing low, ino ni previous swing low iheruka, cyangwa se aya low, ndetse n'ikimwe. So hano rero iyi ngiyi ntago ari valid breakout structure, iyi ngiyi iri invalid. Nubwo ari breakout structure ariko iri invalid. Kubera iki iri invalid? Impamvu iri invalid, nuza valid breakout structure, ino swing low ntago iba igomba kuba broken. Ngira ngo murabona ko hano yabaye broken niyo price yamanutse hano hasi. So nubona rero price zika breaking ino swing low, uzamenye ko ino breakout structure yangaha itari ntago iri valid, iyi ngiyi iri invalid. Niko byumva? Price niza ikamanuka hangaha ikabreakinga ino swing low iheruka, uzamenye ko ino breakout structure itari invalid. Hano probably price wano kuza either igasweepinga liquidities cyangwa se igachanginga direction. So ikindi tugomba kumenya cyo kintu cyadanje, hari invalid breakout structure n'iziri valid. Ziri valid nka ingiyo yaba iri valid, ingiyo yaba iri valid kuko nkuko ubibona ino price ntabwo yamanutse ngo izi breaking ino swing low iheruka, sibyo? Price ntabwo yaje ngo breaking anga, impamvu ingiyo iri iki, ingiyi iri valid. Iyi ni valid break of structure, kubyumva? So,
change of character, change of character, change of character nayo igira valid na invalid. So change of character nkuko nababwiye ni igihe isoko riba ryahinduye trend ririmo, riba ririmo rirahindura trend riva muri trend imwe rijya mu yindi trend. Ukubyumva? Iyo ni change of character. Urugero turi muri downtrend and then the price itangiye guhinduka, tuvuga ati habayeho change of character, icyo gihe tu expecting wenda ko tugiye kugira iyindi trend. Turi muri downtrend, turi muri uptrend, tubonye ino change of character, tugiye ku expectinga bullish nako bearish market. Sibyo? Twari turi muri downtrend, tubonye ino break of structure, ku expectinze iki bullish market. Muri make break of structure yerekana ko price igiye ko iki igiye guchanginga direction. Trend twari turimo ntago ariyo igiye guhinduka. So rero ino change of character, na change of character iri valid na invalid. So dufite change of character moving good, dufite price moving good muri downtrend. Sibyo? Hano hantu nkuko mubibona isoko ryaje richanginga character. Hano hantu murabona ko swing high iheruka price yaje ikayi breaking ahangaha. Sibyo? Murayibona ahangaha. So hano hantu ariko nkuko mubibona twe turi muri downtrend, sibyo? Muri break of structure. Nkuko mubibona twe turi muri downtrend ariko price yaje ikora iki? Yaje i breaking ya zone yacu ariko ntihahindura character cyangwa se ntihaba market shift. Sibyo? Change of character ni kimwe na market shift na market shift. Yaje price irazira breaking ahangaha ariko nta market shift yabayeho, ahubwo price yakomeje irongera iratumbagira imanuka hasi. Hano hantu rero niki kiza kubwira change of character iri valid na invalid. Change of character iri valid ni igihe price yaje ikabreakinga ino zone, no swing high iheruka ikayi breaking ikoresheje nayo full body. Sibyo? Koresheje tu body muri make, koresheje ama candlestick ari body. Ariko hano hantu ari gihe uzabona candlestick ije ira breakinza hano hantu hejuru, breakinza hano hejuru ahangaha, ira breakinze and then itangiye kongera gusubira hasi. Hano hantu ikintu uzamenya ni igiki? Uzamenya ko yarije gukora ibyo bita liquidity sweep. Yarije gukuramo abantu bakoze iki, ba pressinze ama stop loss yabo ahangaha. Nimba binjiriye ahangaha wenda ama stop loss yabo murabizi aba ari ahangaha. So rero hano hantu hejuru price bije gukuramo abantu bari ahangaha kuri no zone, bashyize ama stop loss yabo ahangaha kugira ngo ikomeze ikora iki, imanuke hasi. So ni kiza kubwira ko ije guswipinga liquidities. Ahanini hano hantu izakoresha wicks. Ama candlestick okay, price aba rejected. Wicks kano kantu karanga izaze breaking ino zone ahangaha ikoresheje wick apana body. Sibyo? Ahangaha uzamenya ko atari market shift cyangwa se atari change of character. Ariko mu gihe price yaje ka breaking ino zone ahangaha ikoresheje full body, tujye uzamenye ko tugiye ku expectinga change of character. So ibyo ngibyo rero mugende mukoreho na research, murebe ibintu byose kuri market shift cyangwa se nako kuri market structure. Mumenya ati change of character ni biki, ama break of structure, ibintu nk'ibyo ngibyo mugende mukoreho na ubushakashatsi. Nimba mbigishije uko nguko ntabwo bivuze ko ibintu byose mbimaze. Sibyo? Kuko tugiye kuvuga ku bintu byose bavuga n'amasaha magana ngari, ariko izi nizo banahisemo nyine biri main, ibintu by'ingenzi nyine. Sibyo? Ariko n'ibyo bintu bitari by'ingenzi nabyo wagenda ukabyigaho and then ukazajya bihuza kugira ngo bibyare ikintu cya danger. Gende mukore research kuri market structure, mukore kuri research kuri market structure, mukore research kuri change of character, akaniko gahomwa. Mukore research kuri break of structure. Ibintu kabisa mugende mu mastering. Sibyo? Mugende mu mastering. Next time nzavuga ku byo bita demand and supply, vuge kuri support na resistance, vuge ku ma order blocks. So mugende mu mastering ibi ngibi kugira ngo bizagende neza man.